Today, we shall take a class on international business. In your study material, most of the things are biased to commerce topics, subject related to or problems related to commerce. From commercial angles and from accounting angles, here the study material, most of the part of the study material has been devoted. The basic economics part is minimal. I shall try to discuss the topic which is mainly based on economics, because you may find a bit difficult to deal with those problems. Other things like, say, foreign exchange market, ask price, bid price, dealers in foreign exchange market, functions of foreign exchange market, or the last topics, for example, WTO, IMF, World Bank. These are quite descriptive. You will find them quite simple. Or you can go through some topics in Google, and there we will get the relevant subject matters. So today, as the very first class, I like to discuss the effect of devaluation in order to correct deficit in the balance of payments. Now, why there is the need for correcting deficit in the balance of payments? You know that balance of payment is a systematic record of all trading items in an economy. There are some credit items and some debit items. You know all these things. Perhaps you would know better than me. Here, the credit items are the items which lead to earning of foreign exchange, while debit items are the items which lead to spending or outflow of foreign exchange. Now, a country exports or imports so many goods. We cannot include all those items in the balance of payments. Balance of payments is a systematic record of all credit items and all debit items, that is, exports and imports made by a country during a financial year. But it is not possible to individually include all those items because there are so many items. So we have to aggregate them, group them. For example, we have exports of goods. Those goods which are exported by the country. And by exporting that, the country earns some foreign exchange. And correspondingly, there is the import of goods. And for importing goods, the country have to spend foreign exchange. Similarly, these are actually called exports of physical goods and imports of physical goods, that is, which can be touched, which have forms, which can be held.
Correspondingly, there may be exports of services. You know all these things, so I shall just touch them. Exports of services, and correspondingly there will be import of services. Import of services. For example, say shipping service. India takes Japanese goods to the USA by Indian ships. So it is a shipping service given by India. The exports of services. Similarly, India may take the shipping service from other country. The import of services. Tourism is also exports or imports items of services. These two are actually called trade items. And the difference between value of exports and value of imports is called the balance of trade. Further, there are some items like capital transfers, that is capital import, that foreign exchange is earned, and there is capital export, the foreign exchange goes out, and there are some unrequited receipts. The country may get some help from foreign countries, and there may be unrequited payments. The government may make some help to other countries. Now, technically, there is, as a result of bookkeeping, double entry bookkeeping, sum of all credit items will be equal to the sum of all debit items. They are equal. But in practice, they are not equal. This is actually a result of double entry bookkeeping. Actually, by balance of payment, we actually mean the balance of trade, which is equal to the exports of goods minus imports of goods. And if the exports of goods is greater than imports of goods, the country will have surplus in the balance of payments. In the opposite case, there will be deficit in the balance of payments. Most of the developing countries like India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, they actually suffer from deficit from the balance of payments. That is, they earn less by exporting goods than what they require in order to import goods. তাদের আমদানি করার জন্য যত ফরেন এক্সচেঞ্জ দরকার, রপ্তানি করে তত ফরেন এক্সচেঞ্জ আনতে পারে না। So there will have a deficit in the balance of payments. Our problem, we shall consider how this deficit in the balance of payments can be cured. We shall consider the policy, required policy for a correction in the deficit in the balance of payments. There are mainly two approaches to consider this problem. One is called elasticity approach and other is called absorption approach. Elasticity approach has been considered by Marshall and Lerner, Alfred Marshall and A.P. Lerner. Absorption approach has been considered by Sidney Alexander. Now, here both the approaches consider the policy of devaluation.
in order to cure deficit in the balance of payments. What is devaluation? Devaluation, devalue, অবমূল্যায়ন, কমানো, হ্রাস করা। Devaluation means the reduction in foreign value of home currency. আবার রিপিট করছি, devaluation means reduction in the foreign value of home currency. ধরুন 40 টাকা দিয়ে একটা ডলার পাওয়া যেত, এখন 50 টাকায় যদি একটা ডলার পাওয়া যায় তাহলে বলা হবে ইন্ডিয়ান রুপি, INR, ইন্ডিয়ান রুপির ডিভ্যালুয়েশন হয়েছে বা ডলারের রিভ্যালুয়েশন হয়েছে। ডলারের প্রাইস ইট হ্যাজ গন আপ, or price of rupee in terms of dollar has decreased. দেখুন এইখানে একটা কথা, দুটো কথা বলা দরকার আছে। একটা হলো ডিভ্যালুয়েশন, আর তারই কাছাকাছি একটি টার্ম আছে ডিপ্রিসিয়েশন অফ কারেন্সি। ডিপ্রিসিয়েশন অফ কারেন্সি, ডিভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রেও হোম কারেন্সির ভ্যালু হ্রাস ঘটছে, কমছে। ডিপ্রিসিয়েশন অফ কারেন্সি এর ক্ষেত্রেও হোম কারেন্সির ভ্যালু কমছে। ইন এফেক্ট দুটো একই, কিন্তু টেকনিক্যালি দুটো এক নয়। টেকনিক্যালি ডিভ্যালুয়েশন ঘটে যখন মার্কেট ফোর্সেস কোন একটা দেশের কারেন্সির মূল্য কমাচ্ছে বা বাড়াচ্ছে। সে ইন্ডিয়ান রুপির চাহিদা যদি বাড়ে, ইন্ডিয়ান রুপির দাম বাড়লো ওয়ার্ল্ড মার্কেটে, কি ইন্ডিয়ান রুপির দাম কমলো যদি ইন্ডিয়ান রুপির চাহিদা কমে যায়, এটা ডিভ্যালুয়েশন। আর সরকার যদি ডেলিভারেটলি ইন্ডিয়ান রুপির দাম বাড়ায় বা কমায়, যদি কমায় তাহলে বলবো ডিপ্রিসিয়েশন, যদি বাড়ায় তাহলে বলবো অ্যাপ্রিসিয়েশন। তেমনি মার্কেট ফোর্সের দ্বারা যদি কোনো একটা কারেন্সির মূল্য কমে তাকে বলবো ডিভ্যালুয়েশন, যদি মার্কেট ফোর্সের জন্য কোনো একটা কারেন্সির মূল্য বাড়ে তাকে বলবো রিভ্যালুয়েশন। যদি সরকারের তরফ থেকে করা হয় কোন একটা কারেন্সির মূল্য যদি কমানো হয় তাকে বলবো ডিপ্রিসিয়েশন, যদি সরকারের পক্ষ থেকে বাড়ানো হয় মুদ্রার দাম তাহলে তাকে বলবো অ্যাপ্রিসিয়েশন। সুতরাং ইন এফেক্ট ডিভ্যালুয়েশন এবং ডিপ্রিসিয়েশনের মধ্যে ইন এফেক্ট কোনো তফাৎ নেই। যেটা তফাৎ সেটা শুধু নিছক ডেফিনিশনে বা কোথা থেকে এই মুদ্রার মূল্যের মানের পরিবর্তন ঘটছে। if it occurs due to the or through the market forces, we shall call it devaluation. If it occurs deliberately by the government policy, we call it depreciation. Anyway, so if a country suffers from deficit in the balance of payment, then Marshall and Lerner argues that devaluation may be a policy in order to correct that deficit in the balance of payment. কিরকম একটা উদাহরণ নিন তো। ধরুন $1 সমান ছিল 50 টাকা। $1 সমান ছিল 50 টাকা এবং ইন্ডিয়ার ব্যালেন্স অফ পেমেন্টে ডেফিসিট, এবং এই ডেফিসিট থাকার ফলে ইন্ডিয়ায় ডলারের চাহিদা বাড়বে। ডলারের চাহিদা বাড়লে ডলারের দাম বাড়বে। তো $1 সমানের পরে হলো, মনে করুন $1 ইকুয়াল টু 100 টাকা। উদাহরণ দিতে সুবিধা হবে বলে আমি এরকম রাউন্ড ফিগার নিচ্ছি ক্যালকুলেশনের সুবিধা বলে। যাই হোক, তো এই আগে $1 সমান ছিল 50 টাকা, এখন $1 সমান হলো 100 টাকা।
রুপির ডিভ্যালুয়েশন হলো, মাইন্ডিট, যেই 50 থেকে 100 হয়ে গেল, ডিভ্যালুয়েশন কোথায় হলো? স্যার বলছেন ডিভ্যালুয়েশন, অবমূল্যায়ন, বেড়ে গেল তো না, টাকার মূল্য ইন টার্মস অফ ডলার কমলো। আগে টাকার মূল্য ইন টার্মস অফ ডলার ছিল 1-এর $50, এখন হয়েছে 1-এর $100, কমেছে। দেখুন, এটা বেশি ছিল, এটা কমেছে। আগে ডলারের দাম ছিল $50, এখন ডলারের দাম $100, ডলারের মূল্য বেড়েছে, ডলারের রিভ্যালুয়েশন হয়েছে, রুপির ডিভ্যালুয়েশন হয়েছে। এখন ডিভ্যালুয়েশন ফলে কিভাবে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টে ইকুইলিব্রিয়াম আসবে বা ডেফিসিট দূর করা যাবে, সেটা দেখা যাক। ধরা যাক সে বিফোর ডিভ্যালুয়েশন কোন একটা দ্রব্য আমেরিকায়, ইন্ডিয়ান গুডস আমেরিকায় বিক্রি হতো $1, $1 বিক্রি, ইন্ডিয়ান এক্সপোর্টার $1 বেচে সেটা থেকে $50 নিয়ে আসতো, সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, সেন্ট্রাল ব্যাংকের কাছে জমা দিয়ে $1 পেত। এখন ডিভ্যালুয়েশন হয়েছে, এখন $1 = $100। সুতরাং এখন ইন্ডিয়ান এক্সপোর্টার যদি $50 দ্রব্যটা বেচে, তাহলে $50 পেয়ে যাবে। তখন আগে $1 সমান ছিল $50, এখন $50 = $50, অর্থাৎ $50 দ্রব্যটা সে নিউ ইয়র্কের বাজারে বিক্রি করতে পারবে। তাহলে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ডিভ্যালুয়েশন, ডিউ টু, দ্যাট ইজ ইফ দেয়ার ইজ ডিভ্যালুয়েশন, এরকম যদি আমি সিম্বল দিয়ে বলি, কি হচ্ছে? এক্সপোর্ট প্রাইস ফলস। তাহলে demand for exports or simply exports will rise. তাহলে ডিভ্যালুয়েশন ঘটলে এক্সপোর্ট প্রাইস কমবে, এবং ল অফ ডিমান্ড যদি কাজ করে তাহলে বিদেশে আমাদের এক্সপোর্টস বাড়বে। ওকে, ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে কি হবে দেখি। ধরুন আমেরিকার কোন এক্সপোর্টার এখানে কোনো একটা জিনিস $1 $50 বিক্রি করত, এবং $50 বিক্রি করে সে $1 পেত। এখন তাকে যদি ইন্ডিয়ায় বিক্রি করে $1 পেতে হয়, তাহলে তাকে $100 বেচতে হবে, $100 বেচে তবে সে $1 পাবে। তাহলে আমেরিকান গুডসটার দাম $50 থেকে বেড়ে $100 হয়ে যাবে। সুতরাং as a result of devaluation, import price will rise and so import will fall. এই পর্যন্ত শুনলে মনে হতে পারে যে তাহলে আবার কি, তাহলে তো as a result of devaluation, export price falls, so demand for exports will rise, and import price rises, so demand for import will fall, so balance of payment will improve. No, এটা হবেই তা বলা যায় না। কারণ লক্ষ্য করুন, এখানে দাম কমিয়ে চাহিদা বাড়িয়েছি, এবং এখানে দাম বাড়িয়ে চাহিদা কমিয়েছি। হ্যাঁ, দাম কমলে চাহিদা বাড়বে, মেনে নিচ্ছি, if law of demand holds, এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমবে, মেনে নিচ্ছি, এগেইন ডিউ টু ল অফ ডিমান্ড। কিন্তু আমার এক্সপোর্ট আর্নিং বাড়বে কি ইম্পোর্ট বিল কমবে, তা কি বলা যায়? দেখুন, একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। সে $10 দামে 100 ইউনিট চাহিদা, খরচ হতো $1000, দাম কমলো, দাম কমে $5 হলো, দাম কমলো $5 হলো,
চাহিদা বাড়লো, সে 150 ইউনিট হলো, কই 750, কই আর্নিং তো কমে গেল। যদি দাম কমার ফলে চাহিদা যদি 200 হতো এক্স্যাক্টলি, তাহলে 1000 টাকাই থাকতো আর্নিং। দাম কমার ফলে চাহিদা যদি 200-র বেশি হতো, সে 300, তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আর্নিং বাড়তো। তাহলে দাম কমিয়ে চাহিদা বাড়ালে রেভিনিউ বাড়বে কি না নিশ্চিত করে বলা যায় না। কমন সেন্স এইভাবে বলুন, আর ইকুয়াল টু পি ইন্টু কিউ, পি কমলে কিউ বাড়ে, কিন্তু গুণফলটা বাড়তে পারে, কমতে পারে, অপরিবর্তিত থাকতে পারে। That depends on the rate of change of demand due to change in price. That is on elasticity of demand for exports. EX এরকম বলি না, elasticity of demand for exports. ঠিক তেমনি যখন আমরা কস্ট হচ্ছে বা ইম্পোর্ট বিল, কস্ট বলি ইম্পোর্ট বিল বা কস্ট বা এক্সপেন্ডিচার, এরকম দিই না হয় এক্সপেন্ডিচার, এটা ইকুয়াল টু এগেইন পি ইন্টু এম, এখানে না পি ইন্টু এক্স বলি, এটাকে পি ইন্টু এম। তো এখানে পি বাড়ছে, এম কমছে, পি বাড়লো এম কমলো, আপনি কি জোর দিয়ে বলতে পারেন যে গুণফলটা কমবে, আপনার এক্সপেন্ডিচার কমবে? না, সেটা বলা যায় না। দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ ডিমান্ড ফর ইম্পোর্ট গুড ডিউ টু ইনক্রিজ ইন ইটস প্রাইস, তাই না? দাম ওই আগের মতোই 5 টাকা দামে কি ওই 10 টাকা দামে ইম্পোর্ট ছিল 100, এখানে 1000 টাকা খরচ হতো, এটা বেড়ে 20 টাকা হলো। চাহিদা কমে যদি এক্স্যাক্টলি 50 হয়, তাহলে ইম্পোর্ট বিল আনচেঞ্জড। দাম কমার ফলে চাহিদা যদি কমে 40 হয়, হ্যাঁ, তাহলে ইম্পোর্ট বিল কমে যায়। দাম বাড়ার ফলে চাহিদা যদি, এই যে দাম বেড়েছে, চাহিদা কমলো, কিন্তু কমে হলো মনে করুন 50 থেকে এখানে হয়েছিল 40, এখানে 100 থেকে কমে হলো মনে করুন 60, তাহলে তো 1200, বিল বেড়ে যাচ্ছে ন্যাচুরালি। ওই যে ওই যুক্তিতে, if P rises, import falls, but the expenditure on imports may rise, fall, or may remain constant. That depends on the rate of change of import demand due to change in its price. That is, again, it depends on elasticity of imports. সুতরাং শুধু ডিভ্যালুয়েশন হলেই যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ইমপ্রুভ করবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। ডিমান্ড যদি ইলাস্টিক হয়, তাহলে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে, শুধু নয়, চাহিদা বেশি রেটে বাড়ে এবং তার ফলে আমার রেভিনিউ বাড়ে। ডিমান্ড ইলাস্টিক হলে দাম বাড়লে চাহিদা যখন কমে, যদি বেশি রেটে কমে, তাহলে এগেন আমার এক্সপেন্ডিচার কমে, দুটো ক্ষেত্রে আমার ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্নিং হয়, সেভিংস হয়। So it all depends on the elasticity of demand for exports and imports. এইখানে হচ্ছে relevance of Marshall-Lerner condition. Marshall and Lerner has shown that as a result of devaluation, balance of payment will improve if a particular condition is fulfilled, and that condition is the sum of absolute elasticities of demand for exports and imports should be greater than unity. ওই যে ইলাস্টিক হতে হয়, এইটাই আমরা দেখাবো। এইটাকে যেহেতু ইলাস্টিসিটির সামনে দেখানো হচ্ছে, সেই জন্য এটাকে ইলাস্টিসিটি অ্যাপ্রোচ বলে, এবং দ্যাট হ্যাজ বিন কনসিডার্ড বাই মার্শাল অ্যান্ড লার্নার, এবং সেই জন্যই মার্শাল-লার্নার কন্ডিশন বলা হয়, আর ইলাস্টিসিটি অ্যাপ্রোচ বলা হয়। এইটা কিভাবে আমরা কন্ডিশনটা ডিরাইভ করি দেখব। কন্ডিশনটা ডিরাইভ করার জন্য আমরা কয়েকটা নোটেশন আগে দিয়ে দিচ্ছি। নোটেশন
কি কি সিম্বল ব্যবহার করব। শুধু আমি অত লিখছি না, শুধু বলে যাচ্ছি, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এক্স ফিজিক্যাল, আচ্ছা বেশ লিখি না, physical volume of exports. M, physical volume of imports. PX, আচ্ছা দুটো একসঙ্গে দিয়ে দিই, PX and PM, PX and PM, prices of exports and imports in terms of ফরেন কারেন্সি। যতটা পারেন লিখে নিন, আপনাদের SLM এ বড্ড বেশি নোটেশন দেওয়া হয়েছে, আমি অতটা নোটেশন ব্যবহার করব না। QX and QM, এখানে দামটা কিন্তু ইন টার্মস অফ ফরেন কারেন্সি। আমার উদাহরণে মনে করুন ডলারের টার্মস, QX and QM, prices of exports and imports in terms of domestic currency. R is the rate of exchange, that is units of, this is vital, units of domestic currency per unit of foreign currency. আমার উদাহরণে সে $1 ইকুয়াল টু এখন সে 85 টাকা, তো এখানে আর হলো 85 টাকা। ইউনিটস, মাইন্ড ইট, ইউনিটস অফ ডোমেস্টিক কারেন্সি পার ইউনিট অফ ফরেন কারেন্সি। এই 85টা বেড়ে যদি 90 বা 100 হয়, 100 টাকা হয়, তাহলে বলবো ইন্ডিয়ান রুপির ডিভ্যালুয়েশন হয়েছে। তাহলে এখানে ডিভ্যালুয়েশনের মানে হলো ইনক্রিজ ইন আর। এই যে আগে যেটা বলছিলাম, ডিভ্যালুয়েশনের মানে হলো ইনক্রিজ ইন আর, যদিও বলছি ডিভ্যালুয়েশন। কেন না, আমরা ডিফাইন করছি তো ওইভাবে, ইউনিটস অফ ডোমেস্টিক কারেন্সি পার ইউনিট অফ ফরেন কারেন্সি। এক ইউনিট ফরেন কারেন্সি পেতে যত ইউনিট দেশীয় মুদ্রা দিতে হয়, এটাকে বলছি আর।